Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abfallen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Fällt ab, fiel ab, ist abgefallen. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich falle ab. Du fällst ab. Er fällt ab. Wir fallen ab. Ihr fallt ab. Sie fallen ab. Next up is the preterite. Ich fiel ab. Du fielst ab. Er fiel ab. Wir fielen ab. Ihr fielt ab. Sie fielen ab. Let's continue with the present perfect. Ich bin abgefallen. Du bist abgefallen. Er ist abgefallen. Wir sind abgefallen. Ihr seid abgefallen. Sie sind abgefallen. Next up is the subjunctive one. Ich falle ab. Du fallest ab. Er falle ab. Wir fallen ab. Ihr fallet ab. Sie fallen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich fiele ab. Du fielest ab. Er fiele ab. Wir fielen ab. Ihr fielet ab. Sie fielen ab. And finally, we'll cover the imperative. Falle ab du. Fallen ab wir. Fallt ab ihr. Fallen ab sie. That was our today's learning video about the verb abfallen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.